Ein Kettchen? Another vital Armreif. artifact, Betty. Most likely from the same treasure Ruth found. Das ist der Brief. Postmarked in Boston. That's a curious coincidence. Okay, ein Jahr vorher. Dear Frederick, I hope this letter, it's in English, Betty. Hope this letter finds you and the boy in good health. We're concerned about you both. No word from you for almost 2 years now. All of us still heartbroken about Margaret's passing. We know things have been difficult for you and Simon. Okay. Mr. Fretland, Auf eine Bank. we expect you to take care of this problem. If the discovery is made public, the authorities will intervene and the mine will be shut down. Should this happen, we will consider it a breach of our contract and we will withdraw our investment. Oh. You and your brother will be responsible for all debts and losses. Johann must be convinced to wall up the chamber. Eine Kammer. We have already dealt with the worker who made the discovery. Oh. Okay, also wahrscheinlich haben die irgendeine Ritualkammer entdeckt oder sowas. I wonder what this unlocks. Na, irgendwas hat ein Gebäude bei der Mine halt. You went to the mine. Ja, den Schienen I hinterher. hope our guardian angel watched over you. Okay, also haben die irgendeine... All right, Betty. So what happens next in your story? Na, die Entdeckung bitte. Johann and Frederick discover something in the mine. Okay, ich kann immer rennen. Cave or chamber of archaeological value. They argue about what to do. If the discovery is made public, it's the end of their enterprise. Mhm. Johann is convinced or paid to walk away. Their secret stays hidden. Then, a few months later, the accident. 3 men die. The investors pull out. The mine shuts down. Frederick's up to his neck in debt. Schreibmaschine? Zeitungsartikel? Cursed mine in Grovik. Ist die Frage, ob es wirklich ein Fluch ist. Bad crops and livestock deaths and Okay. blame it on. They thought they were cursed because of the mine. A thing like that becomes self-fulfilling. If you believe you're cursed, every misfortune feeds the delusion. Mhm. Ich drücke immer noch E oder F, wenn ich irgendwas machen will. Das klappt nicht mehr raus. So, 20 years back, the Fretland feud tears the village apart, setting neighbor against neighbor. And then, Ruth stumbles across the secret in the mine. After all this time, the truth may finally come to light, but she dies. Ja, ob das ein The Unfall day war? after, Simon is murdered. It's a catalyst. Old grievances resurface. No matter who you stand with, you're a traitor. Things escalate. More people die. From disease, despair, suicides. Ja, und immer den Fluch verantwortlich machen dann. Ah, da. Ja, das stimmt, es war ein guter Satz. All because of the mine. Because of what they found there. And what they covered up. There was no one to stop it, Betty. They were alone. That's the real curse of Grovik.
isolation. Mhm. Viele haben wir ja erklebt, ne? Da ist die Miene. This place is cursed. Ridiculous. Ja, wie man es nimmt. Okay. Da komme ich nicht rein. Über den Schienen hinterher. Das ist der richtige Weg? Nee. Ich habe gerade was übersehen. Ah! Der Kopf von der Puppe. Ruth was here the day she fell. Suche ihn halt, was das denn hier war? Something spooked her, and then she ran. Sie ist gerannt und dann ist sie All the way to gefallen. the cliff where... Do you know what happened, Betty? Did you witness it? Irgendjemand hat es nicht mitgekriegt, ne? Dass er was entdeckt hat. Hello? Betty, are you in there? Please answer me. Okay, der Schnee ist nicht echt. Sonst wird es ja jetzt in der Mine schneien. Okay. Überhaupt irgendwas real hier? Ist doch Schnee, oder? Oder soll das Asche sein? Ach, ein Rabe. Das ist das Ganze. Oh, Betty, this is Mother's brooch. You always wore this. You wouldn't take it off unless... You left it here for a reason. What am I not seeing? Will ich das durchschauen? Bitte kein Jumpscare. Oh. Ah. Oh, ich hasse sowas. Lauf, 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 lauf. Na, das war's dann wohl mit der Mine und der Entdeckung. Betty? Betty? Elizabeth? Is that you? Edward? Where are you? I'm on my way, Betty. Wait for me. Stay where you are. I'm coming. Okay. Wir gehen aufs Finale zu, kann das sein? Edward, where are you? Ja, ich komme ja schon zurück. Jetzt hat er plötzlich aber Kondition, ne? Das ist auch irgendwie komisch. Ah, mit dem Licht, das ist schon cool gemacht. Hurry! I'm coming, Betty. I'm almost there. Hier wahrscheinlich oben am Haus, ne? Oder an der Kirche. Kann ich mir auch vorstellen.
Bin auf dem Weg. Just stay Im put. Haus oben. I'm here, Betty. It's Edward. It's me. Ja. Oh, Edward, hurry! I'm coming. Der Mann braucht echt Hilfe. Edward, is that you? I'm in here. Oh, die Puppe. Thank God. Thank God. Elizabeth, there you are. Finally. Sag's ja, da baut sie sich You nach. have no idea how long I've been looking for you. You had me so worried. I Ja. Vollständig. Mhm. Die Brosche noch hin, ne? Look. Your brooch. Mother's brooch. You must have lost it at the mine. Let me put it on for you, Betty. I wouldn't want you to lose it again. Aber ein Gesicht kriegt sie immer noch nicht. Ach so. So sieht's in echt aus. Edward. Oh. Elizabeth was never here. But we didn't come for her. We came for Johann, and Anna, and Frederick, and Simon, and Ruth. We're here to tell their stories. No. Elizabeth. She's here. You know Betty died when she was a baby. Als Baby She sogar. drowned in the pond. And you found her. You were just 11. You carried her to your mother. And your mother, She hated you for that. Oh. she could never forgive you for bringing her baby to her. And you could never forgive yourself for what she did after. You always forget this. Because you don't want to be alone. So you bring Betty back. Again and again. To New York. To Boston. To the house. But always just out of reach. Never quite there. The scent of her. The echo of her. But never really her. And all it does is make you lonelier. But the thing is, Edward, you're never alone. You have us. And you'll always have us. Betty's... She was never there for you. She couldn't be. You can't lose us. We're a part of you. Forever. And ever. And ever. But you need to let Betty go now. There's not room for all of us in there. Verbrenn das I Foto. couldn't save you, Elizabeth. Wer sind das dann, wenn die als Baby I'm gestorben so ist? sorry. Dass sich das Foto auch nur ausgedacht. Na super. It is as painful to wake from a vision as it is to be born anew. Sich einfach irgendeine Frau als Schwester erdacht quasi. Kommt jetzt noch was? Tag 6. Ja, hat nicht so ganz gepasst, die Klamotte. Goodbye, Betty.
Naja, seine Hirngespinste soll er aber dann auch irgendwann loslassen, ne? Teddy bear, are you up? Come outside. It's a beautiful day. Had your noodle juice yet? I might be weaned off this stuff. Boo. Don't lose your taste for tea, old fruit. It keeps you human. Gut, es gab echt genug Hinweise, dass die nicht echt ist, ne? Unfinished business. We do? The final piece of the puzzle. Ja, ist echt ein armer Kerl. Come on. Let's go back to where it started. We have an appointment with a ghost. Wo willst du jetzt hin? Zur Kirche, oder? Wo es angefangen hat, oder an der Pier? Ach, zur Klippe. Such an amazing view, isn't it? And the air. Hm. Why did we come here, Teddy? To Grove? Tja, Well, ist eine gute Frage, ne? the letter to Vermutlich. Frederick. The one you found in his safe. From Boston. I may have overheard a conversation somewhere, paid it no attention, but the name stuck. And Betty... And I spun a story around it that put us on this path. Do you really believe that? I mean, how often are you around people? Some places have gravity. What are you saying? Gravewick's gravity pulled us across the Atlantic Ocean? Grove. No, I'm not saying that. That's irrational. But you believe it, don't you? That we were summoned to tell their story. To find my sister. But Betty's not. Oder eben nicht, um sie She was never loszulassen. here. It doesn't make sense. I'm a man of science. I don't know what to believe. And yet, here we are. All three of us. Is this what you wanted to show me? I wanted to be close to her. Do you believe in ghosts, Edward? You know I don't. Well, you've been chasing one for years. That's different. What about me? Us. You're not ghosts. You're alive. Fair enough. Aha. So what really happened to Ruth? Ich glaube, eigentlich war es ein Unfall, die ist halt davongerannt. I believe it was an accident. How? What happened? Your guess is as good as mine. All right, she ran from the mine Mhm. and came here. And then... Was she afraid? Einmal stolpern reicht ja. What made her run? Something spooked her. And she panicked. So she ran here. Why not home? Ja, das ist eigentlich doch der falsche Weg, oder? She couldn't go home. Or she didn't want to. She felt safe here. This was her happy place. And then... If only Ruth had wings. Like an angel. She could have flown straight to heaven. I hope she's at peace. And with God. Do you think that's where everyone's gone? Tja, das ist eine gute Frage. Nee. Heaven? They're dead. I don't know what that means. Maybe there is more. I can't stop you from hoping. We'll never know what happened to everyone in Grovik. We tried our best. We'll remember them. All of them. Maybe that will give them some peace in the afterlife. Could this be your book, Edward? The one you've been wanting to write? A story about people who are isolated, left behind by the world. You can give them all a proper ending, with no annoying loose threads. Das stimmt. Edward, is that... Our boat? But how? Who cares? Let's catch it before it sets out on another adventure.
Tja. I don't understand how this can be. Draugen got tired of sailing around in it and brought it back to us. It must have been the wind. Whatever helps you sleep at night, Teddy Bear. Gewinnen, natürlich. Let's blouse while the weather's still good. I need my suitcase. So get a wiggle on, old boy. I'm going to say my goodbyes to all the things. I don't think we'll be back. Meet you at the house. Ist aber unfair, ne? Ist auf jeden Fall schneller. Righty ho. No rush. We have all day. Okay, also zumindest hat er den ersten Schritt zur Heilung ja gemacht, indem er seine Schwester loslässt. Jetzt wäre da aber noch die Lizzie und der Engel. Aber ich finde, es sieht eher alles aus, wie es vor kurzem erst verlassen worden ist. Come on, Teddy. Pack your things. I'll meet you by the boat. Do you never sit still? Don't be a wet blanket. Let's make like the wind and get out of here. Naja, mit ihr erlebt er halt genau das, was er nicht kann. Aber wir können doch noch mal in den Spiegel gucken. Alles noch normal. So. Da ist unser Koffer. Boah, ist der ordentlich. Kannst da lassen, ja. Nicht unsere Schwester. So, raus hier. Oh, das kann ein bisschen dauern, bis wir unten sind. Oder auch nicht. Ich frage mich ja immer noch, ob wir wirklich hier auf der Insel waren. Ob das alles komplett Fantasie ist. Row, Teddy, row. The water's still cold. It's a fjord, Lissy, and it's almost winter. There'll be snow when we get back to Hanover. The house will be warm. Are we going to be all right, Edward? Hm. Wie man es nimmt. Ach, ich mag die Musik total. Und das war's. Ein echt kurioses Spiel. Weil mich immer noch die Engelstatue irritiert. Dass er sich die als imaginäres Wesen quasi ausgesucht hat. Und die Frage ist auch, war er jetzt wirklich hier? Ganz so leid, weil wo routet er jetzt hin so lang? Nicht schlecht.
holt das sich jetzt hoffentlich mal irgendwann Hilfe noch. Ja, das war mal was anderes jetzt, das Spiel. Zwar leider nicht ganz so lang. Aber hatte was. Grafik fand ich eigentlich auch recht cool gemacht. Und die Musik sowieso. Ja. Also ohne die Musik hätte echt was gefehlt. Die hat echt die Atmosphäre ausgemacht. Sehr cool. Ja, Motion Capture sieht halt auch immer gut aus, ne? Tja. Das war's dann also. Kann ich sie überspringen jetzt eigentlich hier? Okay, dann lassen wir die noch durchlaufen. Ja, in Norwegen hat das Ganze gespielt. Ganz cool mit den Fjords und so. Das Logo sieht auch total kurios aus, finde ich. Was da jetzt gerade kommt. Da hätte ich jetzt nicht an Wikinger gedacht, wenn ich das gesehen hätte, muss ich sagen. Edward and Alice will return. War es wohl? Ah, jetzt kann ich zurück. Na, das könnte eigentlich automatisch gehen. So. Und jetzt noch was? Wahrscheinlich nicht. Boah, es ist hell. Das war's. Jetzt kommt nochmal coole Musik. Okay. Das war also Draugen. War ein Mystery Adventure. Schon lange nicht mehr gespielt sowas. Ja. Dann mache ich ja Schluss für heute. Mit dem ganz coolen Spiel hier. Und wünsche noch einen schönen Abend und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen, das Spiel. Okay. Bis dann. Ciao.